ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಓಕೆನಾ ಬಯೋಟೆಕ್ ಸೊ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ATCC code of life what is common between corn growing fish or human each one of them share significant amount of similar DNA the small difference in a DNA makes each one of them unique oh yes ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ಇದು ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ನೋಡ್ರಿ ಸುಮಾರು 10,000 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಹುದುಗುವಿಕೆಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಬ್ರೆಡ್ ತಯಾರಿಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಮದ್ಯ ತಯಾರಿಕೆಯು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅರ್ಲಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಓ ಈ ಥರ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಅಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಕಾಯೋದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಯ್ದ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲನೂ ಸಾಕ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಯಾವುದೋ ಮಾಡಿ ಸಾಕ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಹುಕ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಬರೋನು ರಾಬರ್ಟ್ ಹುಕ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತೇ ಆದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಏನೋ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಕನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಅವುಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಚನೆಯನ್ನು ಕಂಡಿಡಿದು ಅಂದರೆ ಜೀವಕೋಶ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಥರ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಥರ ನೋಡಿರಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಹುಕ್ ಲೂಯಿಸ್ ಪ್ಯಾಸ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಲೂಯಿಸ್ ಪ್ಯಾಸ್ಚರು ಬದುಕುವಿಕೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಜರ್ನಿ ಇಂಟು ಮೈಕ್ರೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆನುವಂಶಿಕತೆಯ ಪಿತಾಮಹ ಗ್ರೆಗರ್ ಜೋಹಾನ್ ಮೆಂಡಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀರ ಮೋನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ನೋಡಿ PP ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದಾವೆ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಕ್ ಇವರು ನೋಡ್ರಿ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಕ್ ಜೇಮ್ಸ್ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಕ್ ಏನಿದೆ DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಒತ್ತಂತ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬರ್ರಿ ಈ ಥರ ಒತ್ತಂತ DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್
ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಕಣ್ಣು, ಬಟನ್ ಕಿತ್ತೋಗ್ಯದ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ಅನುವಂಶಿಕ ಬರೋದು ಹೇಳಿದ್ದು ಹಿಂಗೆ. ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ? ಸ್ಟಮಕ್, ಡಿಯೋಡನಮ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಎಂಜೈಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್, ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಯಾವ ಥರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಅದು ಸೋಯಾಬೀನು, ಆರ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲು, ಪೊಟ್ಯಾಟೊ, ಬೀಟಿ ಕಾಟನ್, ಪಪಾಯ, ಕಾರ್ನು, ಅಂದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬರ್ತದೆ. ಆರೋಬಿಕ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಬಯೋ ಫೋರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್, ಗೋಲ್ಡನ್ ರೈಸ್, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಇಲ್ಲೇ ಮಮ್ಮಿ ನೋಡು aerobic rice resistance, deep water rice, insulin roll of insulin ಯಾವ ಥರ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್, ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮುಖಾಂತರ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗಳು, ಡೀಪ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ನು, ಬಯೋಲಾಜಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಫ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಗೊತ್ತು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ, ನ್ಯಾನೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯೋಟೆಕ್, ಮೋನೋಕ್ಲೋನಲ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್, MAB ಮ್ಯಾಬ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಹ್ಯುಮಿಲಿನ್, ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಯೋ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಇದು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇದು ವರ್ಲ್ಡ್. ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವಾಂಡರ್ ಡ್ರಗ್, ಅದೇ ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ ಹೇಳಿದಲ್ವಾ. ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಫಾರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೀನ್ ಎನರ್ಜಿ, ಬಯೋಫ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚೀಸ್ ಮೇಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೌನಿಂಗ್ ವೈಟ್ ಬಟನ್ ಮಶ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಇದು ದಿಸ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಇದು ಬಯೋ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೈ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ ಕಾರ್ನ್ ಸಿರಪ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡೆನಿಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಡೆನಿಮ್ ಬ್ಲೀಚ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ನೋಡಿರಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಅದೇ ಬಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನು, ಬಯೋಫ್ಯೂಲು ಇವೆಲ್ಲ. ಪನ್ನೀರ್, ಓಕೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಈ ಥರನಾ? ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಸಿಂಥಸೈಸರ್, ಇದು ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಸಿಂಥಸೈಸರ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದು ಬಯೋಟೆಕಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ 18% ಬಯೋ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿದೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನು, 15% ಬಯೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಬಯೋಫ್ಯೂಲ್, ಎಂಜೈಮ್ಸು, ಬಯೋ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 62% ಬಯೋ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ಸು ಅಂದರೆ ಬಯೋ ಸಿಮಿಲರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸು, ಇನ್ಸುಲಿನು, ಸೊ ರೀಜನರೇಟಿವ್ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಬಯೋ ಸರ್ವಿಸ್, ಬಯೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಕೀ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ.
ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದವು. ಕ್ರಿಸ್ಪರ್, ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ, ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಥೆರಪಿ ಇರ್ಬೋದು, ಪರ್ಸ್ನಲೈಸ್ಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ಇದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ಬಯೋಟೆಕಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ ಥೆರಪಿ ಈ ಥರ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯಾನೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೆನ್ ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿ, ಎಸ್, ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸ್ಪೇಸ್ಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪ್ಯಾಲೆಂಡ್ರೋಮಿಕ್ ರಿಪೀಟ್ಸ್, ಕ್ರಿಸ್ಪರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಶಾರ್ಟಾಗಿ. Space technology. Rakesh Sharma, the first Indian in space. The next time humans leave Earth, they should not do so as Americans, Indians or Chinese, but as people from planet